Isipin mo, ikor ang ama sa Kasal ng iyong anak, pero bigla kang Naiwan sa Labas. Hindi mo alam na may nakahandang $55 million na regalo para sa iyo sa loob. Ano ang mangyayari kapag nalaman mo ang sekreto? Panoorin mo hanggang dulo, dahil bawat segundo ay punoing shock at emosyon na hindi mo akalain. Part 2. I was locked outside on my son's wedding day, unaware of the $55 million wedding gift I had. Ako ay nagmadling pumunta sa venuing Kasal ng aking anak. Ang araw ay maliwanag, ngunit ang hagin ay may kakaibang lamig. Narinig ko ang halakak at mga pag-usap mula sa lubing malaking bulwagan. Pumutok ang aking puso sa kobo habang hawak-hawak ang aking ticket at imbitasyon. Ngunit isang malakas na tunoging bakol ang pumigil sa akin. Ang pinto ay nakasara at nakalok. Tinangkang itchalak, pero walang galore. Ang aking nga kamari ay nanginginig sa lamig at takot. Ang nga ilo mula sa loob ay tila naglalaro sa aking mata. Narinig ko ang halakak ng aking anak, pero parang napakalayo at hindi ko mabot. Ang nga bisita ay abala sa kasiyahan. Nararamdaman ko ang kakaibang pagkaralapin ng panahon. Bawat segundo ay tumitigil at tila pinapahaba ang bawat tibok ng aking puso. Ang hagin ay nagdadala ng aroma ng pagkain at bulaklak, ngunit ko ay nasa labas, mag-isa. Ang takot at pagkabigla ay naghalo sa bawat paghinga ko. Maya-maya, may dumaan na isang matandang empleyado ng venue. Tumingin siya sa akin ng may pagkabahala. Sinabi niya na may malaking sorpresa sa loob na nakalaan para sa akin. Hindi ko maintindihan. Paano ako makakapasok kung ang pinto ay nakasarado? Ang kanyang nga mata ay punong-puno ng lihim at babala. Nakita ko sa paligid ang nga malalaki at magagarang dekorasyon. Ang bawat bulaklak at ilor ay tila nagbabanta sa akin. Nararamdaman ko ang init ng araw sa aking muka, ngunit ang puso ko ay nanginginig. Bawat halakak sa loob ay parang nga dagak sa aking dibdib. Nais kong sumigor, nais kong pumasok, ngunit wala akong paran. Bigla, may narinig akong malakas na tunog mula sa likod ng bulwagan. May isang kahan na dinala palabas ng isang empleyado. Hindi ko alam na iyon pala ang $55 million na regalo. Ang bawat mata ng bisita ay nakatingin sa kahan, ngunit wala silang alam sa akin. Ako ay nagilat sa kakulangan ng kalaman, at ang sakit ng hindi makapasok ay tumindi. Ang hagin ay humahaplos sa aking muka habang ako ay nakatingin sa bulwagan. Ang puso ko ay kumakalog, ang isip ko ay naguguluhan. Hindi ko alam kung tatawa o iyak. Ang aking anak ay masaya, ngunit ako ay naiwan sa labas. At sa bawat segundo na lumilipas, ang regalo ay unti-unting lumalapit sa loob, sa mga bisitang hindi ko kalala. Kung gusto mo, mari kong ituloy ang susunod na bahagi hanggang sa shocking climax kung saan mararamdaman ang buong epekto ng $55 million na regalo at ang emotional na pag-shocking protagonist. Gusto mo ba na ituloy ko iyon noyon? Habang nakatayo ako sa labas, ang bawat tunog mula sa loob ay tila pumapintig sa aking tenga. Ang nga halakak, musika, at pag-usap ay nagiging malabo, parang nga alone sa malayong dagat. Ako ay nakorpo sa isang maliit na bangko sa gilid ng bakuran, ang nga kamari ko ay nanginginig, at ang pawis ay tumutulo sa aking nu. Nararamdaman ko ang bigating bawat segundo, na parang bawat minuto ay taon. Bigla, may humawak sa aking balikat. Lumiko ako at nakita ang aking matalik na kaibigan na may kobo sa muka. Sinabi niya na may kakaibang nangyayari sa loob. Ang aking anak ay nagtanong sa akin, ngunit hindi nila alam na ako ay nasa labas pa rin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon, ang mismong Kasal ng aking anak, ako ay Naiwan sa labas. Narinig ko ang pag-ikot ng malaking kahan mula sa lubing bulwagan. Ang garilo sa paligid nito ay kumikislap at naglalarawan ng yaman at kayamanan. Ang kahan ay napakalaki, at ramdam ko sa hagin ang bigat ng misteryo na nakapaloob dito. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob,
Ngunit ang instinct ko ay nagsasabi na may bigay na napakahalaga para sa akin. Dahan-dahan, ang bisita ay nagpasya na buksan ang kahan. Ang bawat mata ay nakatutok dito, at naramdaman ko ang matinding tensyon sa hagin. Ang aking puso ay kumakalog ng napakabilis. Ang aking anak ay nakanjiti sa loob, hindi alam ang aking presensya sa labas. At sa isang iglap, ang kahan ay bumukas. Isang liwanag ang sumiklab mula sa lubing kahan. Ang daw ay napangganga sa gulat, at ako ay tila nabayon sa hagining pagkabigla. Ang bawat paraso ng papel at dokumento ay kumikislap, ang halaga ng regalo ay hindi lamang pera, ito ay napaka special. Ako ay hindi makapaniwala. $55 million, nakatago sa isang simpleng kahan, at ako ay Naiwan sa labas ng hindi ko alam. Ang hagin ay tila huminto sa paligid ko. Ang puso ko ay parang titigil sa pagtibok. Ang bawat bisita ay nagulat, ngunit walang nakakalam ng aking pagkabigla. Ako ay nanatiling nakatayo sa labas, nanginginig, at hindi makagalaw. Ang daming pera at halaga ay hindi lamang material, ito ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo, at tiwala. Ngunit ang masakit na bahagi ay naroon pa rin, ako ay nakaligtan sa pinakamahalagang sandali ng aking anak. Habang ang kahan ay bumagsak sa lupa sa loob, ako ay nakatingin lamang sa labas, naguguluhan, at may halo ng tuwa at lungkot. Ang bawat segundo ay tumitigil, at naramdaman ko ang bigat ng hindi pagkakalam. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba itong kasiyahan o trahedya. Habang ang bisita ay nagdiriwang sa loob, ako ay nakorpo sa gilid, iniisip ang bawat hakbang na nagdala sa akin sa puntong ito. Ang lamiging hagin ay parang naglalarawan ng distansya sa pagitan ng aking puso at ng aking anak. At sa bawat tibok ng puso ko, alam ko may susunod na hakbang na kailangan kong gawin. Ang sorpresa ay hindi lamang sa halagang pera, kundi sa kahulugan ng presensya, pagmamahal, at sakripisyo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakorpo sa labas. Ang oras ay tila huminto, at ang bawat tunog mula sa loob ay pumapasok sa aking utak na parang kidlat. Ang bisita ay patchalo sa kasiyahan, ngunit ako ay nanatili sa labas, nagmamasid, at pinipilit panatilihin ang aking sarili sa katahimikan. Ang bawat halakak at pag-usap ay parang alone ng dagat na sumasuntok sa aking dibdib. Maya-maya, may narinig akong hakbang sa likuran. Lumiko ako, at nakita ang isang empleyado na may kakaibang ekspresyon sa muka. Sinabi niya sa akin, Sir, kailangan niyo pong pumasok. Ito ay hindi lamang pera, ito ay para sa inyo rin. Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Ang aking anak ay hindi pa rin alam na ako ay labas. Dahan-dahan akong dinala ng empleyado sa kabilang pinto. Ang bawat hakbang ay puno ng kobo, at ang puso ko ay parang tatagos sa dibdib ko. Naririnig ko ang malakas na tunog ng halakak at tugtugan mula sa loob. Ang liwanag mula sa bulwagan ay unti-unting lumalapit, at ramdam ko ang init ng kasiyahan na hindi ko pa nararanasan. Bigla, may isang dawang tumingin sa akin may pagkabigla. Ito ay ang aking anak. Ang kanyang muka ay napuno ng tanong at ligaya, Ama, paano kaya nakarating dito? Ang aking mata ay napuno ng luha, at hindi ko alam kung dapat ba akong gumiti o umiyak. Ang bawat sandali ay tila bumagal, at naramdaman ko ang bigat ng aking pagkawala sa umpisa ng Kasal. Ang kahan na naglalaman ng $55 million ay nasa harapan ko na noyon. Ang bawat mata sa paligid ay nakatingin sa akin, puno ng pag-alala at pagtatanong. Ang aking anak ay lumapit, at hinawakan ang aking kamay. Ang regalo po ay para sa otan, Ama. Hindi lamang para sa akin, sabay niya. Ang aking puso ay napuno ng halo ng gulat, tuwa, at lungkot. Hindi ko may paliwanag ang damdamin ko. Ang $55 million ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo, at pagkalala sa akin bilang ama.
Ngunit ang Mars malalim na sorpresa ang pagunawa na kahit na ako Naiwan sa Labas, ang pagmamahal ng aking anak ay nandun pa rin sa bawat kilos at salita. Ang hagin sa paligid ko tila nagdala ng kaluwalhatian at ginhawa. Ako napalapit sa kahan, at antay-antay itong binuksan. Ang bawat dokumento at piraso ng papel ay kumikislap sa liwanag ng bulwagan. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumawa o umiyak sa laking sorpresa. Ngunit sa puso ko, alam ko, ang pinakamahalaga ay naroon ako noyon, kasama ang aking anak, at bahagi ako ng kanyang kasiyahan. Habang ang mga bisita ay nagalab sa soyo, ako ay nakanjiti sa labas na emosyon. Ang shock at discomfort sa umpisa ay napalitan ng isang matinding pasasalamat. Ang $55 million ay hindi lamang yaman, ito ay simbolo ng koneksyon at pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit ano. At sa sandaling iyon, ako ay nakaramdam ng tunay na kagalakan, kahit na nagsimula ang araw sa labas na pagkabigla at pag-aisa. Ngunit sa likod ng aking isip, may tanong pa rin. Paano ko naipapakita sa aking anak na ang pinakamahalaga ay hindi pera, kundi ang presensya at pagmamahal? At sa bawat sandali, habang ang kasiyahan ay nagaganap sa paligid, ang puso ko ay patuloy na naglalakbay sa pagitan ng shock, sorpresa, at emosyonal na pagkakognay. Habang nakatayo ako sa haraping kahan, may kakaibang tunog mula sa lubing bulwagan. Parang may humahakbang papalapit sa akin, ngunit wala akong makitang daw sa paligid. Ang mga bisita ay abala sa kanilang kasiyahan, hindi napapansin ang kakaibang pangyayari. Ang puso ko ay kumakalog ng mabilis, bawat tibok ay parang malakas na tambol sa dibdib ko. Bigla, may kumislap sa kahan na hindi ko maintindihan. Isang maliit na lihim na compartment ang bumukas, at may nakita akong maliit na soba na may pangalan ko. Nabigla ako sa nakita ko, ang aking mga kamari ay nanginginig habang binubuksan ito. Ang loob ay puno ng dokumento at susi sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Manila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, ngunit ramdam ko ang bigat ng kahalagahan nito. Ang aking anak ay lumapit at hawak ang aking balikat. Alam po namin, Ama. Nais naming maging bahagi kayang lahat, sabay niya, may halong luha sa mata. Ang puso ko ay napuno ng emosyon, at hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pag-ayak. Ang shocking pagiging Naiwan sa Labas ay napalitan ng isang matinding pakiramdam ng pagmamahal at pagkalala. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapag-relax, may isa pang pangyayari. May dumating na isang matinding tunog ng sirena mula sa labas ng venue. Isang grupo ng mga daw ang nagmadaling pumasok, dala ang balitang may nagbanta sa regalo. Ang $55 million ay hindi lamang pera, ito pala ay bahagi ng napakalaking business deal na hindi dapat mantala. Biglang nagbago ang atmosphere. Ang mga bisita ay nagulat, at ang ilon ay natakot. Ako ay nanatiling nakatayo, hawak ang soba at tinitingnan ang kahan. Hindi ko alam kung dapat ba akong takot o manatiling kalmado. Ang aking anak ay tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay ramdam ko ang perhong takot at pagtitiwala. Sa lubing ilang minuto, ang tensyon ay humigpit. Ang mga empleyado ay mabilis na nag-organiza, at ang segrid ay nagdagdaging puwersa. Ang kahan ay muling nilipat sa mas secure na lugar, at ako ay inimbitahan na sumama. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigating responsibilidad at ang halaga ng pagkakaroon sa lubing mahahalagang sandali. Ngunit ang tunay na shocking twist ay dumating nang buksan ko ang soba. Hindi lamang ito dokumento sa bangko. Ito ay lihim na kasunduan na naglalaman ng pangalan ng mga taong may baraging kontrol sa $55 million. At sa huling pahina, nakasulat ang pangalan ko bilang pangganaring tagapamahala ng buong kayamanan. Ang mundo ko ay parang nag-ikot sa isang iglap ang shock ay labis, ngunit ang tiwala at responsibilidad ay bumigat sa aking balikat. Ako ay natigilan. Ang lahating discomfort, pagkabigla,
at kawalan pisa ing aror a nagdala sarakin sa isang sandali ing ultimate realization. Hindi lamang ako Naiwan sa Labas ing Kasal ako a inilagay sa sentro ing isang napakalaking sorpresa na magbabago ing buhay ko at ing aking pamilya. Ang $55 million a hindi lamang regalo, ito a legacy, at ako a bahagi nito nang hindi ko alam sarampisa. Ang aking anak ay nakanjiti sarakin, at ramdam ko ang init ing pagmamahal na nagalis ing lahat ing kobo at takat. Ang bulwagan ay puno ing kasiyahan, ngunit sa puso ko, ramdam ko ang bagong pananagutan at pagkakatan. Ang labas na shock ay napalitan ing determinasyon, at sa bawat sandali, alam ko ang aror na ito ay magiging alaala na hindi malilimutan ing aming pamilya. Ang aror ay unti-unting lumilubog, at ang liwanag ay nagiging ginto sa paligid ing bulwagan. Ako ay nakorpo sa loob, hawakang sober at pinagmamasdan ang $55 million na regalo. Ang aking anak ay nakatingin sarakin, puno ing pagmamahal at respeto. Enjitay niya ay sapat na upang morala ang lahat ing kobo at pagkabigla na naramdaman ko sa umaga. Dahan-dahan, naalala ko ang bawat hakbang na nagdala sarakin sa puntong ito. Ang pagiging Naiwan sa Labas ay tila parusa, ngunit noyon ay alam ko ito ay paghahanda para sa isang mas malaking sorpresa. Ang shock at discomfort ay napalitan ing pasasalamat at pagkamanga. Ang bawat halakak sa paligid ay hindi na nakakatakot, ito ay bahagi ing celebration ing pagmamahal at pagkakaisa. Pinagmamasdan ko ang ga bisita at nakikita ang soyo sa kanilang ga mata. Ang aking anak ay lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Salamat po, ama. Noyon po, kasama na po natin ang lahat, sabay niya. At sa yakap na iyon, ramdam ko ang lahat ing tensyon at kobo na napon sa aror na ito ay naglaho. Ang $55 million ay hindi lamang yaman, ito ay simbolo ing pagmamahal, pagtitiwala, at responsibilidad. Ang regalo ay naging daan upang higit kong monawan ang kahalagahan ing presensya at suporta sa pamilya. Ang shock sarampisa ing aror ay nagbigay daan sa isang mas matinding appreciation sa relasyon namin ing aking anak. Habang ang gabi ay dumarating, ang liwanag mula sa mga kandila at dekorasyon ay bumabalot sa buong bulwagan. Ako ay nakorpo sa tabi ang aking anak, hawak ang kanyang kamari, at ramdam ko ang tunay na kagalakan. Ang bawat halakak, enjitay, at kwento ay nagdudugtong sa amin sa isang hindi matitinag na koneksyon. Ang aror na puno ing sorpresa, pagkabigla, at pag-alala ay nagtatapos sa kapayapaan at pasasalamat. At sa huling sandali, habang nakatingin ako sa paligid, alam ko ang pinakamahalagang regalo sa lahat ay hindi pera, hindi kayamanan, kundi ang pagmamahalan at presensya ing bawat isa sa pamilya. Ang $55 million ay simbolo lamang, ang tunay na yaman ay naroon sa bawat yakap, injitay, at sandali na pinagsalyahan namin bilang magama.